Good morning. Hello, good morning, good morning. We will soon start the sessions of the second day of BMP PropTech Congress. Today we have an intense session like the one we had yesterday, with incredible sessions that will allow us to get to know and understand how technological innovation is having an impact in real estate. Yesterday was fun. Many expectations outside here dictated our circumstances, but this does not mean that the BMP sessions are going to stop, because innovation is continuous and doesn't respond to other logic that isn't evolving in growth. Yesterday was our first day. We had the opportunity to have 8 roundtables, 3 keynote speeches, and as I pointed out yesterday, the whole Congress is organized around speed as a service. It appropriates the specific demand that the real estate sector is seeing, which comes from an ever-complex society, and technology is helping us to get market supply, which is usually thought to meet an immutable demand, but demand has changed and evolved throughout these last few years, and technology is a vehicle that contributes to this disruption. Yesterday, we focused in the morning on the application of the space as a service concept in the residential sector. On the first part of the moment, we tackled everything concerning traditional living spaces and its use as a home, which is what we're used to manage. And it was one of the most important parts of the motives of this fair, this real estate fair. And in the last part of the morning, we specifically mentioned rentals, the rental world. Living spaces with services and rentals in all its dimensions. We saw how we can vehicle some needs, and we saw firsthand through the Quarters expansion manager in Spain how co-living is being developed or will be developed in Spain. During the afternoon, we talked about the transformation of workspaces, which respond, of course, to a mutation in organizations themselves. We mentioned how to interpret working spaces for liberal professionals, and also how we should interpret them for large organizations, and also how real estate supply is appropriating its value proposal to this different role, which are professionals, teams, and companies that are using these offices. We welcomed Volt's CEO, one of the main workspace and co-working companies in London, and he shared some very interesting thoughts. He explained, among others, how the concept had matured and how in no cases should workspace be seen as an open plan. Having co-workings and open shared spaces isn't exactly what's best, because it isn't exactly what users are asking of us. So hearing the user, listening to him,
understanding what he wants and being able to offer facilities, varieties, and spaces that are adapted to their demands is paramount. How do we know this? We know this through technology. And why do we know this through technology? Because technological tools allow for us to directly interact with the demand. Many times, the demand comes from the worker. What's the worker asking of us? In this way, we saw how directly listening to the final user in the working spaces, we can design and better adapt offices and flexible working spaces. All of that happened yesterday. Today we're going to focus in reviewing the application of the concept space as a service in one other kind of asset. First, we will tackle it concerning sales spaces, retail spaces, what we call new retail, in fact, and how it's transforming retail users, POSs or points of sales, in experience spaces, when it isn't absolutely necessary anymore to go to a store to purchase something. A store can just be a point of delivery or a point of pickup, which you may have been able to purchase through the internet. But this physical space is the contextual point of relationship between the retailer and the consumer, and how technology can highlight these real estate spaces. Because beyond the claim location, 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 in the market sector, is being able to attract the client is very important. This doesn't only have to do with the urban setup of market spaces. Linked to this, the next round table will be about urban hubs, because it is obvious that the real estate sector, and thus the city, has a lot to say and a lot to do with product distribution. This product distribution, especially the last mile, is the great challenge which modern cities have to face. And I'd say that smart cities have much more to do with mobility than only with installments. We have a great challenge. I was talking to some food companies, and I was surprised on how they were starting to use the concept of dark store. What's that? A dark store? It's a little hard to understand. We can have urban distribution centers or micro distribution centers from which we distribute more effectively the products directly to the citizen's home or to the points of experience that new retail represents. So during this round table, we will have experts and moderators that know a lot about this subject, so that we may get to know firsthand what they think and which proposals will affect the future development of the real estate sector. In the second part of the morning, we will be talking about startups. Startups aren't a fashion, they're a trend. They're a trend to be able to adapt specific solutions and also develop and scale them based on technology. From the Technova headquarters, we have been betting for the transformation and technological innovation in many sectors for many years. And finally, the real estate sector's moment has come. To my left, you have the innovation hub space, where 10 of the most important startups we selected are. They have really innovative proposals of transformations of many traditional activities. I invite you to get to know them. 5 of them will be the runners-up that will pitch their ideas here today to earn the award of the
Best BMP PropTech 2019 award. This pitch will happen around noon, and before that we will have an exemplary session which grants us the, I will moderate it, of the acceleration program of BMP PropTech. It is a unique program which for the first time is sponsoring and driving a real estate salon. It is the first that has an acceleration program. This has a lot to do with the engagement, not only with entrepreneurship or innovation, it has a lot to do with digital transformation. BMP clearly bets on existing infrastructure, getting to know tools that make it become more competitive and at the same time make it able to offer a better service to the end client. This acceleration program will tackle these issues. You will see an example of the content of this program, or a part of the content of this program, in a direct session which will be held here in this room and which we will continue in the second edition once BMP is over with the 10 Innovation Hub startups, and we will help these startups grow. Last Tuesday, at the inaugural dinner of BMP, the award was granted to the Best Scale Up, which is a startup that has grown, that has been through the acceleration program. This company is called Mayorgotmo Smart Point. It will be here at the round table on Urban Hubs. And this shows how BMP is engaged with startups to drive their growth and at the same time enrich Spanish real estate ecosystem. Before getting to know the winner, Dirk Paelik will be with us once again. Dirk was here yesterday. He held a keynote speech on subjects linked to working spaces, but he is also one of the founders of PropTech House Point.eu, which is a European umbrella that gathers all PropTech European initiatives being developed in all European countries, which tries to vehicle the engagement of European institutions with private initiative. He will talk about this European program, which tends to boost the PropTech ecosystem created in Europe so that our competitiveness at the global level doesn't become residual as it is currently. Any technological innovation has a global market, a global universe. This is kind of a contradiction concerning real estate local tradition, but it helps us see where we can project ourselves to. Having given you an overview of what we did yesterday and will be doing today, we will have, and I'm absolutely floored that he is here, we welcome Anthony Slummers. He will be holding today's opening keynote speech. Anthony Slummers is, I would say, the most skilled person in the world to speak about space as a service. He is an expert on innovation in the real estate sector, and he is present in many world-held conferences. And today he has been so kind as to accompany us. He will give us an introduction on what space as a service means and its implications. And then he will open up to the second round table concerning new retail. Without further ado, me gustaría dar la bienvenida a Anthony. ¿Puede venir aquí, Anthony? Un gran aplauso para Anthony.
Bienvenido, Anthony. Yo creo que todo el mundo entiende inglés, pero si no es el caso, hay una app de traducción que podéis bajar dentro de la app BNP. Si tenéis cualquier duda, por favor, pedir ayuda y os vamos a ayudar. Anthony es inglés, habla muy rápido, va a intentar hacer que todo el mundo se entere. Por favor, Anthony. Muchas gracias. Yo quiero decir que esta app es estupenda. Realmente simplemente tienes que bajarlo y de repente lo traducen y la persona está del otro lado del mundo y lo está traduciendo. Es estupendo. Estupendo. Increíble ver lo que es posible. Me gustaría hablaros esta mañana, para empezar de una forma positiva, del hashtag del $1 billón, que es Space as a Service. Me parece que va a ser la tendencia más importante dentro de la industria inmobiliaria global de 5 a 10 años. Me gustaría empezar con una definición. Aquí está la única diapositiva llena de palabras. Space as a Service tiene dos significados. Primero, significa cualquier espacio que se busca por demanda. O sea, aunque sea por una semana. Pero bueno, su significado más importante es un espacio que provee el espacio y los servicios que cualquier persona necesite, cuando lo necesite, para poder hacer su trabajo de la forma más productiva y efectiva. Eso es lo más importante. Pero un pequeño paréntesis es que esto no se aplica a todo el mercado. Empieza al topo. Cuanto más caros sean tus trabajadores, más importante es que las personas tengan un espacio efectivo. ¿Y cuál es el impulso por detrás de esto? Es importante entender los impulsos clave, porque este cambio no se puede parar. Esto empieza con tecnología, empieza con la ley de Moore. Si alguien habla del crecimiento exponencial, están hablando de la ley de Moore. Aquí está el número de transistores en ordenador. Fue de 100.000 en 1980 a 10.000 millones en 2016, pasando por 100 millones en 2000. O sea, un crecimiento súper rápido. Pero esta no es la cosa más rápida que está pasando en la tecnología. Estas dos líneas aquí, las bajas, aquí está la ley de Moore. Esto puede aplicarse a chips que están en laptops y en ordenadores, CPUs. La otra curva, aquí, que va mucho más rápido, tiene que ver con GPUs, los transistores que entran en máquinas de juego y también se usan para la inteligencia artificial. Entonces podéis ver aquí, los de AI se están desarrollando muchísimo más rápido que la ley de Moore. Y hemos visto 10.000 millones en 2016. Esto parece increíble. 3 años más tarde salió este monstruo hace unas semanas. 1,2 billones de transistores en un chip. El punto es, cuando vas de 100.000 a 100 millones, eso es grande, pero no tanto. Pero cuando vas de 10.000 millones a 1,2 billones en 2 años, hay cosas increíbles que ocurren. Pero eso no es la tendencia más acelerada en tecnología. Si pudieses comprar una unidad de poder de computación en 2012, en 2018 el mismo dinero os compraría 300.000. 300.000 veces más poder de computación disponible en 2018 que 6 años antes. Y nuevamente, por eso
estamos en un mundo tan acelerado. Estamos en un mundo de transformación. Cada vez que una persona pone un sensor, y acabamos de empezar a hacerlo, conseguimos más datos, más poder de computación y avances en los algoritmos. Hay una trinidad de transformaciones que están viajando alrededor del mundo. Es la base para los rápidos cambios. Por eso hay consecuencias tan rápidas. Hay un entrenamiento de red neural y ha hecho que acelere la velocidad 60 veces en 3 años. Entonces, la habilidad de un ordenador para entender el contenido de una foto y de un vídeo ha ido de inútil a útil en simplemente algunos años. Igual para el reconocimiento de voz. Esa habilidad de un ordenador y la razón por la que este app de traducción funcione tan bien, también ha acelerado rapidísimamente. Y reconoce las voces mejor que los seres humanos. Por eso existe Alexa y por eso pensamos en voz como un mecanismo de búsqueda. En vez de escribirlo, puedes decir, Alexa, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego allá? Por eso tenemos cosas así. Ese es un programa de ordenador que coge una imagen, la Mona Lisa y Marilyn Monroe, y automáticamente genera un vídeo. Esto no son efectos especiales, es un proceso de algoritmo hecho con una imagen. Hace unos años necesitaríamos millones de imágenes y ahora solo necesitamos una. Esto es bastante increíble, hay aspectos negativos. McKinsey escribió esto en 2017. Estimamos que 49% de las actividades que las personas hacen tienen el potencial de ser automatizadas adaptando una tecnología que ha sido demostrada hoy en día. Esta tecnología puede automatizar 49% de todas las tareas que hacen los empleados. Esa es una cita de Kai-Fu Lee, que es el inversor número 1 de inteligencia artificial en China. En su libro hay Superpoderes de Inteligencia Artificial, que salió el año pasado, dice que los algoritmos serán a los trabajadores calificados lo que tractores eran para las manos de los granjeros. Una tecnología que aumenta dramáticamente la productividad de cada trabajador y disminuye el tiempo requerido para eso. Estamos yendo hacia un mundo impulsado por la inteligencia artificial. Hay otra cita aquí, dice que IA, especialmente el Machine Learning, es la tecnología más importante para todos los propósitos de nuestra era. Por ejemplo, la electricidad, Internet, todas esas son tecnologías que engloban todo. Muchas tecnologías solo se centran en un problema, pero esta tecnología están hechas para todo. También es importante entender que tenemos ventajas participando de este proceso incipiente. La clave está en la palabra machine learning. Estos son sistemas que aprenden. Entonces, en general, en la tecnología, una gran empresa esperaría hasta que las startups cometan todos sus errores, gasten todo su dinero y una vez que hayan resuelto el problema, la compran. Eso no será posible con la inteligencia artificial, porque tú puedes comprar el algoritmo y los ordenadores, pero no puedes comprar los 3 años de aprendizaje. Entonces, si algo es importante para tu empresa, tienes que participar en ello. Esto va a tener un impacto enorme en el sector inmobiliario. De forma fundamental, esto está cambiando la naturaleza del trabajo que hacemos. Si pensáis en cualquier tarea, no lo penséis en términos de trabajo, son tareas. Cualquier tarea que está estructurada
o predecible o repetible va a ser automatizada. Ahí está la cifra de 49% de McKinsey. Todas esas tareas van a ser automatizadas. Y porque el trabajo cambia, o sea, la propia tarea que vamos a estar haciendo, pues por eso la demanda del sector inmobiliario va a cambiar, pero tal vez no como esperéis, porque algo aquí falta. Y eso es la creación. No todos somos Miguel Ángel, o sea, yo digo, ninguno de nosotros es Miguel Ángel, pero hasta que sea creado no puede ser repetido. Nosotros tenemos que diseñar para empezar y después las máquinas lo pueden automatizar. Porque sin creación, las máquinas no van a ningún lado. Aquí hay una frase fantástica de Picasso. Los ordenadores son inútiles, solo te aportan respuestas. Aquí este es un punto clave. Hay cosas increíbles que están ocurriendo, pero son las respuestas. Nosotros somos las preguntas. Y esto cambia completamente la dinámica de las cosas. Porque si pensáis en una estructura repetible, que puede ser automatizada, eso es un trabajo antiguo. Esto es usar una lavadora. O un fregaplatos. Es predecible. El trabajo nuevo, el que vamos a hacer nosotros, tiene que ver con la imaginación, el diseño, sobre el pensamiento crítico y abstracto, el juicio, inteligencia social, inspiración, diseño, imaginación. Los humanos le ganan a los ordenadores en eso y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si tienes una oficina que ha sido diseñada para hacer un trabajo repetitivo, ese trabajo va a volverse obsoleto. La oficina se va a volver obsoleta, perdón. Porque la oficina del futuro tiene que ser diseñada alrededor de trabajo nuevo. Un trabajo que va a catalizar las habilidades humanas. Entonces, tiene que estar en un buen espacio para diseñar imaginación, colaboración, pensamiento crítico, etc. Churchill escribió esto en 1942, después del bombardeo del Parlamento en Inglaterra. Dijo, construimos nuestros edificios y más tarde nuestros edificios nos moldean o construyen. Los edificios que creamos tienen más importancia que las personas, para las personas dentro de ellos que en ninguna otra época. Estamos en la industria más emocionante y más importante hoy en día. Y ahí llegamos al Space as a Service. Hay otras cosas que están ocurriendo. Nos importa menos la propiedad que tener acceso a las cosas. No nos importan tanto los productos, le damos más prioridad a los servicios y experiencias. Por ejemplo, tenemos a Netflix, Spotify para la música, Airbnb para los hoteles, Uber, etc. Line bikes también, son patinetes, hay muchos en Barcelona. Es la tecnología que crece más rápido de todos los tiempos. Ha llegado a 100.000 usuarios antes que cualquier otra tecnología. El sector inmobiliario no va a ser distinto. También hay una naturaleza cambiante de la economía. Hay grandes empresas, pero en número más reducido. Aquí está la ciudad de Londres. Aquí se puede pensar, todas las empresas son grandes, pero el 72% de las unidades de trabajo tienen menos de 10.000 metros cuadrados. La gran mayoría de las personas trabajan en espacios pequeños. Está cambiando la demanda porque la tecnología está cambiando el trabajo que hacemos y por eso la oferta tiene que seguirlo como siempre hace. Google hizo un estudio en 2015 que mostró que el trabajo flexible va a ser la característica que defina los sitios de trabajo futuros. Entonces, ¿ellos piensan que vamos a estar trabajando de forma flexible
en 2018. Han descubierto que cuanto más grande la empresa, más grande el porcentaje. Entonces, en empresas de 6.000 personas, en 2015 había un porcentaje de personas y en 2018 el porcentaje creció. Esto viene de una investigación de parte de una empresa con sede en Hong Kong. Dijeron que 56% de las empresas top 200 de Asia están usando sitios de trabajo flexibles y 91% está considerando usarlas. Y esto iba a ser algo normal en 2018. Esto es una cita de Ernest Hemingway, de un libro que se llama The Sun Also Rises, publicado en 1926. Y hay un personaje que quiebra y alguien le dice, ¿pero cómo has quebrado? Y dice, bueno, dos formas. Primero gradualmente y después de repente. Y esto es exactamente lo que está pasando ahora. El mundo no está cambiando de forma lineal. Básicamente va a ir así y después así. O así. Pero lo que no va a pasar es esto. Porque principalmente el sector inmobiliario ya no está relacionado exclusivamente con lo inmobiliario. He puesto un asterisco aquí porque todo el mundo dice, sí, por supuesto es lo inmobiliario. El conocimiento inmobiliario es necesario, pero ya no es suficiente, necesitamos más. Porque nosotros pensamos que las empresas no quieren una oficina. Nosotros pensamos que sí, porque nosotros estamos en el inmobiliario y esto es lo que quieran. A ellos no les interesan las oficinas, quieren una plantilla productiva. Y hay una gran diferencia entre el trabajo que hay que hacer para lo que nosotros pensamos que es una oficina y lo que ellos piensan que es una fuerza de trabajo productiva. ¿Y qué tal lo estamos haciendo? Tenemos una empresa que se llama Lesman, que hace entrevistas por todo el mundo a empleados. Les presentan cuestionarios, les preguntan qué piensan sobre su lugar de trabajo y una de sus preguntas es si su entorno de trabajo le permite ser productivo. Y después de más de 500.000 de encuestas, solo el 57% dijeron que su lugar de trabajo les permite ser productivo. Entonces, el 43% de todas las personas a las que encuestaron están en oficinas que piensan que no les permiten ser productivos. Y esto realmente es un fracaso. Pero hay otro fracaso, que es la utilización de las mesas, que es en torno al 40%. Así que no solo hay un gran porcentaje de nuestros clientes que no les gusta nuestro producto, ni siquiera lo utilizan mucho. Y entonces, ¿cómo podemos pasar de un mundo de doble fracaso, nos guste o no, a un éxito? ¿Cómo pasamos de cero a héroe? Se trata de la gestión de la inmobiliaria y de la experiencia del usuario. Los propietarios siempre se quejan, siempre me dicen, ¿qué podemos hacer? Tenemos un gran negocio, pero los márgenes son bajos, no hay ventaja competitiva, nos pueden echar y pueden poner a otras personas y no va a suponer ninguna diferencia. ¿Cómo nos diferenciamos? En un mundo donde la experiencia del usuario realmente es algo importante, la persona que crea esa experiencia del usuario pasa de la parte inferior de la cadena de valor a la parte superior. Porque quien cree la experiencia del usuario crea el valor. Pero necesitamos nuevas competencias, nuevas personas y nuevas mentalidades para hacer esto. Hace unas diapositivas he dicho que el sector inmobiliario ya no tiene nada que ver con lo inmobiliario. Esto es el sector inmobiliario del futuro. Primero necesitamos expertos inmobiliarios. Probablemente la mitad, el 50% de la ecuación es este experto. Pero también hay que ser un experto en el Internet de las cosas, porque hay que entender cómo poner sensores, dónde tienen que ir. Hay que ser un experto en análisis de datos, hay que entender y analizar todos los datos que vienen por nuestros sistemas. También hay que ser un experto en el lugar de trabajo, en el sector de la hospitalidad y en recursos humanos. Porque si queremos crear y organizar una gran experiencia de los usuarios, necesitamos todo esto. En el sector, en estos momentos,
Aquí, esto implica normalmente 6 sectores diferentes que trabajan en silos y hay que aunarlos. Y todo esto tiene que incorporarse sobre datos en tiempo real. En primer lugar, hay que entender el edificio, el espacio. Hay que entender el ruido, la temperatura, la calidad del aire, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cuáles son las condiciones del entorno del edificio? Hay que entender cómo está utilizando las personas el edificio, a dónde van, cuál es el uso, dónde están por ahí, a dónde van, a dónde no van. ¿A dónde van? Y más importante, hay que entender los trabajos que van a hacer los clientes, las personas que están en el edificio, especialmente si no son arrendamientos a largo plazo. Si es a corto plazo se pueden ir, si no se les proporciona la experiencia adecuada. Hay que entender sus necesidades y sus deseos, qué tipo de espacio necesitan para ser lo más productivos posible. En la industria tecnológica, donde he trabajado 20 años escribiendo códigos, lo primero que te dicen es que la tecnología se construye, se mide, se aprende, se construye y así. Un software nunca está acabado, porque siempre se está actualizando, se construye, se mide y se aprende. El problema es que empezamos a pensar en el lugar de trabajo, como si fuera un software que evolucione constantemente, que esté iterando constantemente para crear una buena experiencia del usuario. Este es el mercado de oficinas, pero esto se aplica a otras clases de activos también. Vamos a echar un vistazo rápido a la parte minorista. El retail es muy interesante y está cambiando más rápido y antes que el mercado de oficinas, porque principalmente el retail no consiste solo en compras. Yo no necesito ir a una tienda para comprar algo. Las mercancías pueden venir a mí. Las tiendas también son un canal de distribución. Hay un diseño, una fabricación que va a un mayorista, después a un minorista, se pone en una tienda y la tienda es el canal de distribución. Las tiendas como canal de distribución ya no son necesarias porque yo puedo obtener mis cosas en otro lugar. Se necesita ser una de estas cosas para tener éxito en retail. Hay que ser un destino y destino quiere decir que es más divertido y se disfruta más ir a esa tienda o a esa zona, a esa área, que quedarme en el sofá y pedir algo. Hay que ser un centro de sentirse completo. Quizá hay activos y otras cosas que permiten que todo esto vaya mucho más rápido. Se trata de la entrega en el último kilómetro. ¿Quién me puede dar estos bienes más rápidamente? Se pueden tener redes para completar este proceso. O se puede conectar con características locales particulares, que quiere decir que entendemos nuestro público local y hay que ser muy muy bueno a la hora de organizar una gama de productos que se adapte a ellos. O hay que ser barato y apto para las compras diarias, tener todo lo que la gente necesita, o ser una atracción para aumentar el valor de los activos residenciales. Hay distintas áreas en Londres, áreas grandes. Una se llama King's Cross, donde hay un entorno fantástico, minorista, y ha aumentado el valor de todos los edificios residenciales alrededor. Las tiendas son como un canal de marketing para el desarrollo. No están buscando los que pagan más, están buscando gente que sean muy interesante. Así que en general va a haber menos comercio minorista, pero va a ser mejor. En lo que respecta a la inteligencia artificial, se va a aplicar una gran cantidad de esta al comercio minorista. Se basa en conocer al cliente, la demografía, la psicografía. Hay muchos datos de los que se puede aprender, de teléfonos móviles, de operaciones.
hay muchos datos no relacionados con el sector inmobiliario que se pueden utilizar, datos geoespaciales, de minoristas. Y estas son tres cosas clave que cualquier minorista va a utilizar con inteligencia artificial. Va a utilizar para establecer zonas para sus productos, para optimizar el producto que venden y para optimizar los precios. No necesariamente tienen que saber esto, pero si tienen inquilinos que sean minoristas, tienen que ver si están utilizando esto. Porque los minoristas que estén utilizando la tecnología para dar respuesta a estas preguntas van a poder pagar su alquiler. Otros van a tener problemas. Entonces, la nueva realidad es que las tiendas físicas son un coste de adquisición de clientes, son una forma de atraer nuevos clientes, entenderlos y prestarles servicios online. Hay que inspirar a las personas offline y proporcionar los servicios online. En el futuro del minorista no se necesita una máquina del tiempo. Disculpen, acabamos de perder el sonido en la cabina de traducción. ¿Dónde encaja el minorista? Estos nuevos minoristas que están conectados entre el online y el offline. Es bastante complicado, pero merece la pena pensar en ello. Residencial. Voy a utilizar la última viñeta. ¿Hay algún aspecto del residencial que no va a verse mejorado por la tecnología? Y creo que la respuesta es probablemente no. No hay ninguna parte del residencial donde la tecnología no pueda mejorarlo. Podemos mejorar tanto el residencial podemos utilizar la tecnología para entender a nuestros clientes, entender nuevos modelos de negocios. Va a haber mucho más co-living, muchas más comunidades, uso mixto de espacios diseñados específicamente para un tipo de público concreto. Hay una gran cantidad de oportunidades para mejorar las oportunidades y mejorar el residencial. Entonces, si queremos que nuestra cartera esté a prueba de futuro, necesitamos una gran conectividad, tanto física como digital, y yo también diría intelectual. Realmente ayuda a estar en zonas donde hay muchas personas inteligentes, ciudades universitarias, ciudades con niveles educativos muy elevados, van a volverse más importantes. La modernidad requiere densidad. Muchos de estos servicios requieren áreas densas para que la economía de las unidades funcione. Las especies en las ciudades están bien. Todo tiene que ser flexible. Y hay que pensar en la productividad y en el placer. La productividad en las oficinas, el placer en el minorista. Y el bienestar y la sostenibilidad también son importantes. Hay que trabajar mucho en ello porque son cosas importantes. Así que rápidamente, espacio como servicio hace que el sector se centre otra vez en torno a las personas. Esta es nuestra proposición de valor principal. Vamos directamente a nuestro cliente y mejoramos su vida porque las personas tienen más valor que el real estate. JLL tiene esta propuesta de 330-300. 300 es el coste de las personas, 30 es el alquiler. Entonces, estudiar a las personas es muy interesante. Y una gran experiencia de usuarios en un gran espacio es lo que permite todo esto. Y el espacio como servicio obtiene ingresos por metro cuadrado. No estamos vendiendo el producto, sino el servicio. No hay que estar limitado por si es esta cantidad por metro cuadrado. Es un servicio, cobra lo que quieras, lo que puedas obtener. Una mayor utilización y satisfacción proporciona seguridad de arrendamientos a largo plazo. Los clientes contentos se quedan y pagan las facturas. Centrarse en las personas es nuestro objetivo último. Siempre tenemos la tecnología que nos va a permitir centrarnos mucho más en las personas. Y esto es donde está el valor real.
más que en la parte inmobiliaria. Entonces, todo el mundo quiere una gran experiencia. Así que no se trata de cuánto espacio va a constituir el espacio como servicio, sino cuánto no lo va a ser. Y por eso el espacio como servicio es el hashtag del $1 billón. Muchas gracias. Quizá hay preguntas del público para Anthony. Anthony va a estar con nosotros en la última mesa redonda, pero si tienen preguntas para él podemos hacerlo ahora. ¿Hay alguna pregunta? Me llamo Dirk, tengo una pregunta para usted. Estamos en España hoy. Yo soy belga, usted del Reino Unido. ¿Ve alguna diferencia significativa en estos mercados? Porque obviamente usted viaja mucho, se reúne con muchas personas. ¿Puede explicar un poco su opinión sobre esto? Creo que siempre hay diferencias locales en lo que respecta a cómo funcionan las cosas. Yo creo que no hay tanta diferencia en lo que respecta a lo que quiere la gente. Y creo que esa es la clave, estés en España, Bélgica, Holanda, Alemania, Inglaterra. Todo el mundo quiere estar en un buen entorno. Quiere estar en un entorno en el que están cómodos, en el que puedan hacer lo que quieren hacer, donde se pueda encontrar lo que quieren encontrar, buenas condiciones. Quieren trabajar para empresas que tengan un fin. Quieren comprar productos que no dañen al planeta en lo máximo posible. Y creo que la forma en la que se desarrollen las cosas va a ser distinta en cada país, pero creo que el punto final es el mismo, porque creo que lo que la gente quiere fundamentalmente es lo mismo. Y todos queremos algo mejor, a lo mejor lo queremos de manera distinta, pero todos queremos algo mejor en torno a estos principios básicos del bienestar, de la sostenibilidad. Queremos ser productivos, queremos que el comercio minorista sea algo que disfrutemos, queremos pisos bonitos, queremos las mismas cosas realmente. Bien, muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿Nadie? Bien, muchas gracias, Anthony. Por favor, quédate con nosotros en la siguiente mesa redonda mientras vamos a presentar a los siguientes ponentes. Enhorabuena, Anthony. No sé si la gente sabe la suerte que tiene de poder escucharte. Cómo nos has proporcionado nuevas formas de avanzar en el sector inmobiliario. Así que estoy encantado de que hayas aceptado estar aquí y por este motivo se va a quedar con nosotros en la siguiente mesa redonda donde vamos a empezar un debate. Así que voy a pasar a español. We're going to start with our discussions around the different topics I've introduced this morning. So without further ado, I'm going to call the members of our next panel. We'll cover new retail. The moderator will be Marta Casado. Could you please come up to the stage? She's the manager of Eje Prime. And we have three panelists. David Nogué from Aixos, Celso Masir from Kubelizer, and Ignacio Alonso from Trison. Each panel has a particular feature. There's a mixture between startups and corporates, because we want fresh startups and innovation applied to real market from more traditional companies. You have here the device for the slides, so you can make your presentations. Good morning. My name is Marta Casado from Eje Prime. It's an economic media specializing in information on real estate. And before we begin, I would like to thank you for your presence. I'm sorry, we've lost the sound in the booth. We're not receiving any sound in the interpreting booth.
I'm sorry, we're not receiving any sound in the interpreting booth. This is the dream of the American industry, and it was like that in the 70s. That was the mall, the shopping mall. Now it's Amazon. In the future, it would be something else. In our humble opinion, with the data available to us, and the city we're familiar with, which is Mediterranean cities, is very healthy, has problems. Retail, of course, has ups and downs, but it's proven to
be very resilient to consumption crisis. The first one to close in a crisis are shopping malls. And we don't believe this apocalyptic speech which comes from that place. I would like to supplement what you're saying. I agree this has more to do with the US, not with Spain and other places. I'm sorry, we've lost the sound in the interpreting booth. We're seeing more people, so it's not that apocalyptic. So customers see there's value and they're still visiting. I think we're far away from this, but that doesn't mean we should not pay attention. And I think with regards to retail, there are good opinions here because they're familiar with it. They're far from being sick, so to speak, but they have to change, to evolve. They should pay attention to these things. I think this has to do with this part. And this is an industry that hasn't changed in a long time, at least the physical part of it. But the other leg is working faster. The other leg would be online part. So they've started to sell in a completely different way online. In the analog world, they've kept the same techniques in the same way. And now there's a process of adaptation so that both legs can walk at the same pace. If we refer to shopping malls, we've just made Aguas in Sevilla, and now we're working in Madrid. They're huge shopping malls, and over the next years, our forecast is to continue to open shopping malls both in Spain and Europe. So it's an adjustment process in order to adapt both environments so that they work together and in the same way. In your presentation, you've said that you work in retail, but not just that, you also work with offices and other sectors. Do you see any differences in applying technology in retail and in other segments? Well, I speak from my experience. I think that we're like a family here, so we can say that real estate industry is very conservative. I think we'll agree. I think that retail is going a bit faster thanks to prop tech and all these ideas about innovation and technology applied to real estate. This is helping players to get their act together, to do new things. I think that retail is a bit ahead of the traditional real estate industry. This is our experience. And I would say that offices that started a bit later than shopping malls, they're gaining momentum. So it's great that they're adapting, and I think there's a clear bet by the industry in general on technology. Not because it's fashionable, but because they're truly finding value and applications to their business. They're seeing that they're more efficient, more profitable, and they're providing more value to customers and users. I totally agree. As far as retail is concerned, we're entering a second wave of acquiring more advanced technology, turning around data, biometrics, other more advanced solutions, and the other sectors are advancing quicker. They're going to keep up. It happens in the car sector. They are realizing that they're in a moment of lack of decision. They're getting updated. As for the corporate part, it's a strategic sector for us in the next few years, and other sectors are as well. I think we're going to have a homogeneous process among sectors, and it's also curious to see that best practices are exchanged. If something works in retail, it's conveyed to other sectors and vice versa. We are also getting positive things to retail. I'm going to continue with the idea that we exposed before, the parallelism between malls
and capital distribution, there's a paradox here. Malls evolved. They introduced innovations to attract their clients, make them become loyal. They purchased all day, every day in malls. And malls became a Mediterranean city. They had cobblestone streets and etc., decoration. We should think about that because we have malls here and also Mediterranean cities. Concerning online, it seemed that distribution was going to completely change, but in the end we realize that the closer online becomes to on time, it should go to a capital distribution model. Glovo, etc., have small supermarkets where Glovo distributors have access, at least for now, close to where they should distribute, which is logical. Where do we see retail evolution going? Starting from the base that retail is unhealthy, that it is healthy and that it has a long life ahead of it, as long as people are free to buy wherever they want. We see evolution and specialization. We detect trends that may not be the most appropriate because we see stores, this is common in the United States, there are stores that sell absolutely everything. For instance, a pharmacy in New York can actually also be a supermarket and a petrol station. And you can find a pharmacy on a different floor. There's a strategy in technology that also must evolve. If you want retail to flourish, to be competitive compared to online, chains, offline, etc., there's no other way than to go through specialization and through what we call a market cluster, uniting expert stores that offer high-quality, complete services to its users. We also have examples like the municipal market here in Mediterranean cities. This is a clear cluster case. And municipal markets are getting adapted to online sales. There are startups that base their business model to selling online things that are actually sold at the market. It's another channel, and we understand the evolution must be strategic. So in this case, one of the key points is the experience, and Anthony pointed it at that at his conference. Offline should inspire online purchasing. What's that experience exactly? Maybe Anthony can start. Me parece que hay dos puntos clave en todo lo que hemos dicho, online y offline. Esos dos conceptos tienen que ser pensados como siendo minoristas. No estamos online, no estamos offline, no queremos llevar a la gente de un punto a otro. Cualquier buen minorista tiene que poder hacer los dos, no simplemente por la economía. Si ejecutas este tipo de canal como dos cosas distintas, y por eso colapsan tantos minoristas, porque tienen dos canales distintos y no tienen sistemas integrados, están duplicando sus costes en muchos casos. Entonces necesitamos pensar que los dos son dos caras de la misma moneda. Y necesitamos pensar en términos de lo que funciona mejor online, lo que funciona mejor offline. Y si estás offline, no hagas lo que funciona mejor online. Hay comercios minoristas excelentes. El segundo punto, y es igual en el comercio de oficinas, existen los inquilinos y las personas y los propietarios que tienen que trabajar juntos. El problema histórico
es que está el minorista con su tienda y ya está. Tienen que trabajar juntos, particularmente en centros comerciales, porque en centros comerciales tienes una oportunidad fantástica para la creación de experiencias estupendas, pero todos deben trabajar juntos. Todos tienen que entender qué es la oferta y cada uno tiene que ayudarse a entender las necesidades y deseos de sus clientes. Tiene que ser un caso de trabajar juntos para construir algo más grande. No estamos intentando cambiar las cosas. Yo creo que se pueden crear resultados mejores trabajando juntos. Entonces, el online y el offline son amigos, no enemigos. Y los minoristas y los inmobiliarios tienen que entenderse y ayudarse. En general, me parece que muchos comercios minoristas van a cerrar, pero los que sobrevivan van a ser mejores. Entonces las soluciones van a mejorar y ofrecer mejor calidad. I love being here. I loved Anthony's speech. I love what he's saying. We have a very similar idea concerning retail and malls. I totally agree. Offline and online seemed at first to be against each other. But truly, what time has shown is that they perfectly intermingle. And we wish to be like that. We are human. I think we're not avatars here. And we live out human experiences. To me, it's hard to imagine a future in which there isn't human contact. These experiences can be complemented by virtual experiences. What happened these last few weeks, is that there's a world that goes beyond the physical world that's just as real, but it's a perfect complement, and offline is a great support for what you were talking about. Last mile deliveries, so that people continue to go to these shops, these physical shops, brick and mortar shops, to have these experiences. I think you have a very powerful view to how to create experiences, and from then on, it's an ideal complement. This matches things perfectly. We try to push malls to get out of their comfort zone. We also insist that the data we offer would create value if it is shared with tenants. Going back to how conservative the sector can be, some actors don't want to do it, but at the end, if they do, the developers become more loyal and we add value. I don't think offline and online worlds will kill each other. I think they are condemned to understand themselves better and to match in an appropriate way. This is working already. We think it's going to happen in the future, but in Gucci's case, for instance, it increased 70% in online business and also increased 30% its store traffic. I was at a Gucci store last time in Shanghai, and it's like the big supermarket. There are more people. Also Nike stores. The new generation of Nike has been working so well lately. When you get into the store, it has the appropriate technology. They push you to use their app. They don't care about selling in store. They're not as interested for you to get the shoes in store. But throughout the app, you can unblock certain models, etc. Even being in New York, Fifth Avenue store, in which 80% of customers are tourists, they are showing you the things that will be new in 15 days. It doesn't mean that you will purchase it, but you have a token so that you can buy it in the next 2 weeks.
this is a clear example in which we can see that they don't care about the channel. They just want to strengthen their message as long as you buy it. I think these are clear examples of this online and offline coexistence that has been working so well for a long time. We should copy it within the strategy and how they should be applied as well. I was going to mention an example. Our clients ask us, our partners ask us, how do we see the impact of online on offline? We're asked this all the time. This is a biased question because it's taken as granted that online has a negative impact because we have an apocalyptic opinion. We always resist and we always say, listen, it depends. Because truly, you see experiences such as Apple, in which online and offline coexist, and they fit like a glove. Because you go to a store, people advise you, and then you buy online throughout your cell phone. And this is one experience. There is no false dichotomy, except this technology is going to take a little while to get to brick and mortar stores, especially mom and pop stores. But once it arrives, everything will be embedded. And this is close by, so this is a false dichotomy, at least according to me, especially since capillary distribution wants to be ended by big platforms, but it will still exist. Having said that, I wanted to introduce a new topic related to this subject. What can maybe put in danger the public's assistance to the stores is change in lifestyle. We are mapping cities in 5 continents to see how retail is going and see what's happening globally. We have observed a curious phenomenon in China, which is, and we were doing something illegal, which is mapping in the streets. I'm sorry if there are Chinese people here, but we have observed that there are no stores that actually sell stuff. If you can buy something online, you don't really see the products being sold in the street. But you do see nail salons, hairdressers, restaurants. You don't see apparel stores or furniture stores. It doesn't mean that online has finished with offline. It's because Chinese people work for 12 hours a day for 6 days a week. And so on Sundays, no one wants to go out on the street to buy stuff. So when in Europe we talk about all this, we see that if people have time to stroll around the streets in Mediterranean cities to enjoy the cities and then purchase, of course, retail will be healthy. But if this is over because the lifestyle changes, of course, the impact won't go through online. It will come through changing a lifestyle. I would like to ask whether the audience has any questions. Yes? Could we get the microphone, please? Hello, good morning. I see a contradiction concerning what you're saying, because from the real estate perspective, we see that lots of stores are closing, and you stroll downtown here in Barcelona, even at the Eixample Avenue, in prime areas, you see a lot of real estate, and you see lots of rentals. You see lots of spaces waiting to be rented.
So this is in direct contradiction with the so-called healthy aspect of retail. Because, of course, you are mentioning Nike, you're mentioning Apple. There are more showrooms than retail spaces. So maybe there are big stores, but we're not talking about 20 mom and pop stores. So I'd like to express this feeling. Yes, I believe that this is a reality. You were saying that there are fewer and fewer stores. You're saying that there are fewer stores? Yes, they're closing stores and people are buying more online in China. We are opening big stores. There is a reorganization process. This is true. So not every store is going to sell. Things are different now. It's true that big brands are focusing on bigger spaces. In Barcelona, for instance, there's a reduction in 20 or 30% in terms of numbers of spaces, but the spaces become bigger and they invest more in technology. This is because there are showrooms and they want a higher impact of the brand. If you allow me, there are fun pictures of Chinese people at IKEA and they're all sleeping in sample beds at IKEA, whole families, because they're so tired. And in IKEA in China, they have forbidden people from getting close to beds because they tried them and then fell asleep. Concerning what you said, I'm sorry, what's your name? Jose Maria? We have data of Barcelona over the last 10 years. And I find a situation in which some people pressure me to say that there's a lot of turnover. So more stores have more turnover in Barcelona. And some of you say the opposite, as if there were less turnover. I'm not saying one or the other, because the data we have are quite clear. In Barcelona, there is a market turnover in big areas. And we understand this as one closes and the other one opens. Concerning market turnover, according to a survey we're conducting right now, this one is related to market health. The more health, the more turnover. The data speaks. It's not my opinion. From then on, I'm going to tell you about an anecdote. I was in New York in 2018 visiting the small business department. And there was a New York Times article being published saying something close to what you have just said. Oh, the world's going over. There are idle spaces in Manhattan. And Amazon's gonna finish retail, and then Trump's gonna put new taxes. He hates New Yorkers, and so he's gonna finish retail as well. So the small business director told us the most honest thing ever. He said, I don't have any data, and I wouldn't be able to interpret the data if I had them. And so we made a report in which we analyzed the market health of Manhattan to make sure that there is no problems in terms of idleness and market health in Manhattan. And most neighborhoods have a 90% occupancy, so there isn't actually a problem. The problem starts from 80% onward. Barcelona is also above 80% on average, so we can't really say there's a problem in Barcelona either. What happens concerning Passeig de Gracia, Madison Avenue, Fifth Avenue? This is a different problem. You have introduced it indirectly, but I'll keep going. Flagships are over. No one believes in flagships anymore. What's this? A way for big real estate companies to convince chains to spend a pretty penny to be in important spaces. These losses that you will have because you cannot pay this
with the sales that you will manage to get, what happens? Something called digital marketing has been evolving. This has been thanks to nerds. They have been translating this euros means this number of clients. If you give me 70 euros, I will get you a client. If you get me 70,000, I will get 700 clients, etc., etc. Facing this realistic discourse comes the magical discourse of flagships. Oh, you will get a return, I promise. It's the rain dance compared to science. The rain dance doesn't have any future. So if we have idleness in Manhattan, it's because H&M, etc., is realizing that it makes no sense to pay for these spaces. So they'll have to be divided into smaller spaces and bet on things that are more profitable for the point of sale. At the end, what's ridiculous is that you end up having flagships in 20,000 places, whereas, honestly, flagships are only one. As well, it's like in the army. I could speak hours about this. I don't know if any speakers want to speak more about this. I would like to go back to a subject concerning the consumer that is at the core. Which indicators could be useful to get to know our client better? Perdón, ¿puedo decir algo sobre las tiendas? Porque habéis hablado del marketing digital. Yo conozco un amigo, es mi amigo Doug Stevens. Es un tío muy interesante. Y ha escrito artículos hablando sobre las tiendas como medio de comunicación. Su idea es que el propósito de una tienda es presentar la marca. Pensadlo de la siguiente manera. Si queréis que 10.000 personas pasen 20 minutos mirando un vídeo inmersivo en YouTube, ¿cuánto os va a costar? Mucho dinero. ¿Cuál es el punto de la tienda? En un mes, 10.000 personas pueden visitar la tienda y les voy a dar una experiencia inmersiva de lo magnífica que es mi tienda. ¿Cuánto cuesta esto comparado a la experiencia del vídeo? Como Facebook y Google controla tanto marketing online, esto se vuelve muy caro. Y por eso yo tenía mi diapositiva de las tiendas como una herramienta de adquisición de clientes. No vamos a pensar en las ventas, mejor pensar en una relación buena con nuevos clientes. Y así puedo usar mis canales online para hacer marketing directo. Una vez que hacemos eso, pensamos en eso en un modo distinto. El comercio minorista es un negocio brutal. Va a haber muchas tiendas minoristas que van a cerrar, que tienen que cerrar y que no tienen futuro. Al mismo tiempo, algunas van a tener resultados estupendos. Como decías, necesitamos muchos datos. Y por eso estoy diciendo que las personas del comercio minorista tienen que intentar ver qué le importa realmente a los clientes locales para ayudar a crear espacios atractivos. Esto es muy difícil. El hecho de que sea difícil es una especie de bug o de virus, pero también es una buena característica, porque si conseguís hacerlo, vais a ser mejores que vuestros competidores, y no en 10%, 10 veces mejores que vuestros competidores. Hay un potencial de crecimiento exponencial, pero sí que es un juego de habilidades sofisticadas.
aunque sea difícil. We only have 3 minutes left. I don't know if the audience has any other questions. I believe that when we speak about retail apocalypse, we are losing the focus on the fact that the retailer has known how to use online and offline channels appropriately. And we worry about the real estate sector because it's losing value concerning everything that's going on. So I would like to know, because it's true, you have said how retail can become more profitable. I'd like to know, how do you believe we can get to a consensus, a duality between retail gaining something and also real estate sector gaining something? You have given the Nike example. I would like for you to explain the adding value about everything that's happening on the retail world for the owner. I think that mostly they know how to match channels and survive, and doing it very well, as you have explained before. I think what you're saying is real. I'm referring to my personal experience. What we're seeing is that in shopping mall segment, there's always been a strong tension between tenants and landlords. I need a bonus. No, I'm not giving it to you, etc. So what we're seeing is that there's a need. There's a concern, first of all, by the asset owners. They're seeing that they're suffering. And this concern needs solutions. We're proposing, and in some shopping malls, people are thinking about this with the natural inertia this industry has. I insist in that. We're trying to change the model. Changing the model is very complicated. When we're talking to them, we're saying you're maintaining a model which is about to be exhausted. You cannot charge based on the sales that you have on your point of sale. You cannot continue to sell square meters because online sales are sales that as an owner you're not getting. Let's find a new model. We always try to offer our review and we say, what's the point of a shopping mall of owners, landlords, managers? They want to attract people. Okay, let's estimate the rent based on the traffic I can guarantee, and based on that, we'll establish the rent. If you have a flagship, very probably on that flagship store, your invoicing will be preposterous because it's going to be shifted towards online channel. But as a manager, as an owner, I need to monetize this. Let's find new ways. And you can do this with the necessary data in order to establish new relationships with these tenants. Is this complicated? Yes. Is this the way forward? We're convinced of that, and many stakeholders in the shopping mall segment are starting to think about it, to find new ways to establish relationships with their tenants. What are the tenants' needs? What do I need? Let's meet each other in the middle because we need to understand each other. Ignacy, there was a reference to you too. We're out of time now. I think the model is changing in the way owners talk to the tenants. Owners are adapting the space in a very specific way. There's a specific value proposal. Sometimes you have to tell the tenant you fit here or you don't fit. This has already taken place. This is happening in very specific shopping malls for a specific target audience based on specific interests. And I think that we need a business talk, but also a talk based on trust, being honest. This is my proposal. Do you fit this here? I think I'm providing a value to you, so perhaps the rent should have this price. So beyond the figures themselves, because it's going to be more difficult to measure. So this is the talk you need to have. What are retailers
conveying from their flagship, it has to be in line with the idea conveyed outside. We need to talk beyond the numbers and the square meters. So yes, this is it. I would like to thank the speakers and our audience and the organizers. Thank you, Marta. Please, a big round of applause for all of them, Anthony, Ignacio, Celso, David, and Marta.